ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் ஷீட் நம்ம பார்த்துட்ருக்கிறது டைரக்ஷன் வித் கோடிங். ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டி ஷீட் பார்த்தீங்கன்னா கிட்ஸுக்கு கான்செப்ட் ஆஃப் டைரக்ஷனை கோடிங் மூலிமா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். அண்ட் இந்த ஒர்க் ஷீட் கிட்ஸோட லாஜிக்கல் திங்கிங், கான்சன்ட்ரேஷன் லெவல் ஆஸ் வெல் அஸ் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்லை என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த ஆக்டிவிட்டி ஷீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 4 டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன்ஸ் இருக்குது அண்ட் ஈச் டைரக்ஷன்ஸ்க்கு பர்டிகுலர் கலர் கோடிங்காக கொடுத்துருக்கு. ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டி ஷீட்டில் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா கீழே நம்பர் ஆஃப் டைரக்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஈச் டைரக்ஷனுக்கு எந்த கலர் கோடிங்காக வரும் அப்படின்னு பார்த்து கிட்ஸை கரெக்டான டாட் ஸ்டிக்கர்ஸ் எடுத்து ஸ்டிக் பண்ணணும். ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டி ஷீட் நீங்கள் கிட்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு எந்த எஃபர்ட்டுமே எடுக்க தேவையில்ல. ஜஸ்ட் லோ ப்ரிப் ஆக்டிவிட்டி ஷீட் தான் இது. ஒன்லி திங் யூ வில் நீட் இஸ் அ டாட் ஸ்டிக்கர். இன்ஸ்ட் ஆஃப் டாட் ஸ்டிக்கர்ஸ் நீங்கள் வந்துட்டு டைரெக்டாக கிட்ஸை கலர்ஸ் கூட பண்ண சொல்லலாம். ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி ஷீட் இஸ் ஷேப் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டி ஷீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் ஈச் ஷேப்புக்குள்ளே பர்டிகுலர் ஸ்மைலி ஃபேஸஸ் இருக்குது. ஸோ வாட் கிட் ஹாஸ் டு டூ இஸ் லைக் எந்த ஷேப்புக்கு எந்த ஸ்மைலி ஃபேஸ் இருக்குன்னு பார்த்து கரெக்டாக அவங்க ட்ரா பண்ணணும். அண்ட் அகைன் இந்த ஆக்டிவிட்டி ஷீட் பார்த்தீங்கன்னா கிட்ஸுக்கு அவங்களோட லாஜிக்கல் திங்கிங் அண்ட் ரீசனிங் ஸ்கில்லை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் அகைன் இந்த ஆக்டிவிட்டி ஷீட்டை உங்கள் கிட்ஸோட ஏஜ் அண்ட் லெவல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஏற்ற மாதிரி இதோட டிஃபிகல்ட்டியை நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். And the next activity sheet is complete the pattern. ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டி ஷீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 4 டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் ஈச் ஷேப்ஸ்க்கு பர்டிகுலர் பேட்டர்ன்ஸ் உள்ள ட்ரா பண்ணியிருக்கேன். ஸோ கிட்ஸ் என்ன பண்ணணும்னா அகெயின் ஈச் ஷேப் என்னென்ன ஷேப்க்கு என்ன பேட்டர்ன் கொடுத்துருக்குன்னு பார்த்து கரெக்டான ஷேப்க்கு கரெக்டான பேட்டர்னை தே ஹாவ் டு கம்ப்ளீட் இட். அந்த லாஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி இஸ் நம்பர் அண்ட் கலர் கோடிங் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டி ஷீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே 5 டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் கொடுத்துருக்கு அண்ட் ஈச் கலருக்கு டிஃப்ரெண்ட் நம்பர்ஸ் கோடிங்காக கொடுத்துருக்கு. ஸோ இப்போ கிட்ஸ் என்ன பண்ணணும்னா கீழே டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் காம்பினேஷன்ஸ் இருக்குது. அந்த கலர் காம்பினேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதுக்கான கோடிங்காக நம்பர்ஸை கிட்ஸை கரெக்டான நம்பர்ஸை ரைட் பண்ணணும். அண்ட் இந்த ஆக்டிவிட்டி ஷீட் கிட்ஸுக்கு டிஃப்ரெண்ட் கலர் பேட்டர்ன்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆஸ் வெல் அஸ் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ்க்கும் ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ உங்கள் குழந்தைங்களோட லாஜிக்கல் திங்கிங் அண்ட் ரீசனிங் ஸ்கில்லை என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு, அப்சர்வேஷன் அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் லெவலை என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஆக்டிவிட்டி ஷீட்ஸ் ரொம்பவே எஃபெக்டிவாக இருக்கும். ஸோ ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு. ஸோ பிடிச்சிருந்துச்சா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச்.